Welcome to first part of my 7-day travel vlog to Kazakhstan. I spent 7 days in October working in Kazakhstan, primarily to participate in and deliver a keynote speech at the Google Developer Session at Digital Bridge 2023, which is the largest technology event in Central Asia. My first stop was Almaty, a city with a pleasant climate and modern, clean surroundings. Upon arriving at the airport, my friend Alina and her sister kindly picked me up and took me to the hostel. After leaving my luggage at the hostel, I visited the botanical garden with Alina and her friend, enjoying a delicious Turkish meal. When choosing accommodation abroad, I always consider two options, a fancy hotel or a budget hostel. After careful thought, I decided to go for the affordable hostel, and I'll explain why in detail in my next vlog, so stay tuned. The hostel I stayed at this time was Evergreen Hostel, located near the Botanical Garden, was reasonably priced, clean, and comfortable. They serve delicious breakfasts. Казахстанд за Алматыд автобусанд суухдаа ийм автобусны карт хэрэглэх юм байна. Тэгээд би сая автобусанд суух гал тэгээд мөнгөө яаж өгөх үү, карт явах уу нэтрээгээд асуусан чинь манай хостелийн хүчнэр нөгөө их миний картыг ашиглаад аваад яв гинэ. Гэтэ яг картныхаа мөнгийг би өөрөө төлж байгаа л да. Гэхдээ л карт усны хөдөлж авах чинь бас би чинь байгаа амжихгүй юм чинь тий. За одоо Алматыгийн их сургууль руу яриа ихээр явах чинь. The following morning, I woke up early, had the breakfast at the hostel, and planned to explore the streets and malls after giving a lecture. I asked the hostel staff how to pay for the bus, and they recommended me using their bus card. I'm really grateful for their help. Bus fare was about 200 tenge with cash and 100 tenge with the card. The buses and the streets were pretty much like the ones in Ullanbaatar, making it feel like a bigger version of Ullanbaatar city. 21-22 градустай байгаа. Тэгээд Астанад болохоор арай хүйтэн 10 хэдэн градустай байна. Тэгээд энэ дэрсэн анхны сэтгэл бол бүр үнэхээр матанд амьдарч юм шиг л мэдрэмж төрж байна. Almaty is a city with a pleasant climate and modern, clean surroundings. As for the flight, when I came to get it from Mongolia to Kazakhstan, I had two options, like Turkey, Beijing, or Seoul. But I chose the fastest and most economical route, flying with Air, which is Mongolian airline company. They only had flights on Monday and Thursdays, so I had to shuffle my work and travel plans for the 7-day trip. There is a 2-hour time difference between Mongolia and Kazakhstan, and Mongolia is actually 2 hours ahead. In total, I experienced a 4-hour time difference during my trip. Сайн хажуухан кофе шопт сууж презентацийг нэг сайхан бэлтчихэд тэгээд одоо ишээгээ явж байна. За яриа хийх оюутнууд манай 2-р курсын одоо яг л мэргэжлээ сонгож эхэлж байгаа тийм оюутнууд юм байлээ. Тэгээд намайг өөрийнхөө одоо технологийн салбарт ажиллаж байсан түүхээсээ яг одоо хийж байгаа зүйлсээсээ тэгээд машин сургалттай холбоотой сонин сайхнаас яриач гэсэн. Тэгээд ажлын байран дээр бас гараад яг юу хийдэг талаар би одоо оюутнуудад яриа хийж хуваалцах чинь. Тэгээд яг миний яг оюутнуудад зориулж яриа хийж байгаа 2 дахь яриа маань болох нэ. За сургууль дээрээ ирсэн. Энэ сургууль нь за одоо дэше гарлаа. In the afternoon, I visited AlmaU Menejmentiийн University, where Alina works as a lecturer. I shared insights on navigating the challenges in their chosen professions, relating it to my own experiences in the tech industry. Then Alina and I also explored the streets, visited some stores, and worked on a project at a coffee shop.
жоохон шопинг хийгээд. Гадаа юм гоё юм. Амар халуун байна. Гэтэ энэхийн хүмүүс цуу муу бараг полтомолтойтой явж байгаад үнэхээр гайхаж байна. Амар хаалгацаад ганц хүмүүстэйсэн цацааж тайлчихсан. Ингээ санаа явж энэ бүр амар халуун юм яг үн шиг л байна. Манай найз аяллын сууж байна. За одоо хостел руугаа явлаа. Өнөөдөр Алматыгийн сургууль дээр яриа ичгээд кофе шопт нэлээд сууж ажиллаа гэж байгаа. Жаал бэлгүүр хошоо явж агаад. Тэгээд одоо хостелд орж байна. Наашаа цаашаа автобусанд суугаад яваад байгаа. Автобусны хостелийн маань их ч өгсөн автобусны картыг ашиглаад явж агаад. Тэгээд нэг явахдаа 100 теңгээгээр явна. Хэрвээ бэлэн мөнгө өгөх юм бол 200 теңгээгээр явна. За ингээд. За хостелээс гараад явж байна. Өнөөдөр одоо өдөөс хойш онгоцоор Астана явна. Астанад очиж Digital Bridge Devfest Astana 2-т илтгэгчээр оролцсон. Тэгээд олон гоё сонирхолтой хүмүүстэй уулзах байх гэж бодож байна. Тэгээд Evergreen Hostel сая 2 хонсон. Аюу гоё тавхтай. Найрсаг гоё орчинтой тийм гоё хостел байлаа. Баярлаа. За тэгээд одоо би хүнтэй уулзахаар явж байна. Зам тэгтээс арай байна. On the third day, I traveled to Astana. Before my journey, I met with Anup, the lead of Composium, for an interesting conversation while enjoying our drinks at Starbucks. The flight from Almaty to Astana took over an hour. Astana's weather was colder and windier than Almaty's. I had to switch from wearing t-shirt to putting on a winter jacket. I took a taxi from the airport to the hotel in Astana, using the widely used Yandex application for taxi services. In my experience, it's better to connect the application with your Visa card in advance. The taxi fare depends on the car type, distance, and time of day. For instance, you can travel more affordably in a comfortable car when there is less traffic. In my case, the fare was about 3,000 tenge for the 20-kilometer journey. After a tiring but exciting arrival at the hotel, I attended a dinner meeting with Google community leaders in Kazakhstan and other countries. The hotel was quite far from the center, so I left my luggage and took a taxi to join the gathering. This is day 4, the morning of the Digital Bridge event. I woke up early, went to the hotel restaurant, and was the first to enter. The standout feature in Kazakhstan for me was the food, with many dishes similar to Mongolian cuisine. The restaurant offered a wide variety of food options. Our hotel being far from the expo, so I shared the taxi with other guests staying at same hotel. Өнөөдөр Digital Bridge event тэгээд оройн Devfest-ийн event болно. Тэгээд одоо өглөө 7:30-аас 8:30 хооронд trainer session-ийн бүртгэл явагдана.
Тэгээд энэ сешн нь болохоор яг спикерүүд болон одоо дотоодын гадаадын ирж байгаа хүмүүсийн хүрээнд зохион байгуулагдах ийм арга хэмжээ болно. Энэ арга хэмжээний Казахстаны ерөнхийлөгч ирж өгөлнө. First of all, I'll be attending the plenary session, which begins at 9:30 a.m. All guests must be present by 8 a.m. and entry is only open to those who have received a special invitation from the Minister of Digital Development Innovations and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan. This session brought together domestic and foreign businesses, startups, investors, and IT experts to discuss the current and future state of IT development in Kazakhstan. It commenced with a speech by the President of Kazakhstan, followed by notable figures such as the CEO of TikTok and the Vice President of Starlink, leading to engaging conversations. Before the plenary session started, they were renovating the place. It was quiet in the morning, but by the afternoon it was bustling, and there was hardly any space to move around. This was the business day for me, with keynote speech scheduled at the Opportunities and Trends with AI section at 2 p.m. and then Devfest Astana at 7 p.m. Here, the fire of life represents the balance between internal values. It is my distinct honor to extend a warm welcome to all of you at the plenary session, Artificial and Human Intelligence, the Right Balance of the International Tech Forum, Digital Bridge 2023. 8 hours from when those Starlink kits arrived in country. This is the fuel radio wave. Here I am presenting my keynote on the topic Experience Creating Music with AI. I explained the concepts of music and AI, delved into the field of music information retrieval, and discussed an easy way to compose music using the Magenta framework. After the keynote, we had a booth tour. I particularly enjoyed the TikTok booth, which left a strong impression on me. The photographer captured some fantastic shots for us. Numerous companies, VCs, and tech firms specializing in AI, blockchain, robotics, finance, and more were showcasing their products and services. AI in e-commerce, social tech, smart city. There's a lot. Запалим. Надо выше перепрыгивать, прям сильно. А? Стартапуудын батал үзсэн чанд бол ямар багтах шингэх зай байхгүй байна. Тэгээ 100 стартапууд нэг стартап нь 1 минутын дотор танилцуулга хийх ёстой гэсэн. Тэгээд шалгарсан 10 стартап нь маргааш 5 дахь өдрийн ивент дээр дахиад танилцуулга хийх юм билээ. Speakers lounge ороод ирлээ. Яриас илтгэгч нартай энэ ч юм lounge гаргаад үйлчилж байгаа юм байна.
Даврах том кампустай сургуулиэр ирлээ. Астанад байрладаг Назарбаевын их сургууль юм болов уу? Назарбаев их сургууль юм болов уу? Назарбаев University юм байна. Маш том кампустай энэ сургууль наа. Одоо энэ Devfest Astana болох гэж байна. За энд яриа ичгүүлээд энэ удаагийн Казахстаны маань ажил ерөнхийдөө дуусж байгаа юм да. Guys, quick photo. 1, 2, 3. Oh, awesome. This one is a library. There's actually the library is having extension. It has a separate building outside. Yeah, so you can view the atrium as a skeleton, and every building has its own like extension outside. Yes, this one is the cafeteria. Yeah, it goes outside too. Pri дэлгүүрч явж байгаа юм шиг сургууль юу? Энэ дотор ч одоо банк, хоолны газар юу гэж байгаа юм бэ? Брэнд энэ бүр тайз мэжтэй. Тэгээ энэ бүр амрах хэсэгтэй. Бүр цол ногоон байгууламж усмас пүүл мүлээр тохижуулчихсан. Хүүхдүүд хаа сураад байгаа юм бэ? Урсан шат маттай. Амар том кампустай, амар том сургууль байна. Thank you. Би Солонгост хатаа хүртэл ийм том сургууль харж байгаагүй. Манай сургуулиас том багш байх юм. Солонгос миний сурж исэн сургууль маань ер нь айгүй том кампустай байсан. Бас Солонгос дотроо л хондоо кампустай байсан. Тэглээгээд энэ кампустай байгаагүй хаа. Хараач тийм бүр эхлэгүүрт явж байгаа шүү дээ. Ямар байна. 2011 онд 12 онд энэ барилга байгуулагдсан гинэ. Yeah, it is the end of my Kazakhstan travel vlog part 1. I hope you enjoyed the journey so far. Stay tuned for the next part where I share more adventures and exciting moments from the rest of my trip in Kazakhstan. So don't forget to subscribe the channel so you won't miss the next parts. See you soon!